Hi, hello guys. All for you all. இன்னைக்கும் ஆக்சுவலி கரெக்டாக ஒரு ஹலோ 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 ஓகே சாரி ஒரு சின்ன ஆடியோ பக்கு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் டன் 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 யா வி ஆர் குட் டு கோ கரெக்டாக ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் த்ரெஷ்ஹோல்டு வந்து ஃபில்டர்ஸ் நான் நாய்ஸ் கேட்டுக்கு போட்டிருந்தேன் அது அப்படியே இன்வர்ஸாக பண்ணிட்டேன் லைட்டாக நார்மலாக பேசினா எதுவுமே ஆடியோவில் பிக்கே வரல என்னடா அது மைக் ஏதாவது போயிடுச்சு ஷாக் ஆகிட்டேன் ஒரு செகண்டு நத்திங் டு வரி நத்திங் டு வரி வே குட் டு கோ இன்றைக்கி ஒரு 8 o'clock லைவ் வரும்னு தான் ஆசை ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன் நம்ம நேரம் இங்கேயோ சுற்றி சுற்றி டெக்னிக்கல் வேறு வேறு நேனுவோ போய் ஒரு வழியாக வரத்துக்கே ஒரு 8:15-20 ஆயிடுச்சு பட் வி வில் ஃபிக்ஸ் அ டைம் நம்ம தினமும் 8 to 9 வி வில் பி இன் வி வில் கனெக்ட் த்ரூ லைவ் சேட்ஸ் ஓகே நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஏதாவது ஒரு டாபிக் இருந்துச்சுன்னா டாபிக் ரிலேட்டடாக ஒரு ஒரு டாபிக் ஒரு கண்டென்ட் ஒன்று தமிழ் போட்டுறேன் இல்லை ஜஸ்ட்டு ரேண்டம் சாட் இப்போ டீப் சீக் இருக்குன்னா டீப் சீக் பற்றி இல்லை நானே தனியாக ரேண்டம் சாட்டு ரேண்டம் ரேண்ட் பண்ண போகிறேன்னா அது வேறு ஸோ திஸ் வில் பி த ஃபாலோயிங் டேஸ் நல்லா அடுத்த மாதம் வரைக்கும் தான் ஜனவரி வழியாக முடிஞ்சிடுச்சு ஹாப்பி ஜனவரி அடுத்த மாதம் பிப்ரவரி ஒரு மாதம் ஓட்டிட்டா போதும் இன்ஃபேக்ட் மார்ச்சோட எண்டு வரைக்கும் ஓட்டிட்டா போதும் அப்புறம் ஐபிஎல் ஆரம்பிச்சிடும் ஒரே நம்ம அதுக்கப்புறம் திரும்ப பிஸி ஆகிட வாய்ப்புகள் அதிகம் நடுவில் பிக் பாஸ் அல்டிமேட் வேறு வருதுன்றாங்க எப்போ வருது என்ன ஏதுன்னு தெரில சீசன் அல்டிமேட் சொல்கிறாங்க லெட்ஸ் சி மெயின் மயிலில் நேற்று நம்ம ஆக்சுவலி டீப் கிட்ட நல்லா டீட்டெயிலாக சூப்பராக பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அது ஃப்ரீ வெர்ஷனுங்கிறதால அட் அ டைமில் நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க போல் சர்வர் பிஸினே வந்துடுச்சு அப்புறம் நேற்று தான் ஒரு ஹேக் ஒன்று புரிஞ்சுது ஆக்சுவலி டீப் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கான்வர்சேஷன் லென்த்தியாக ஒரே சாட் இப்போ நம்ம எப்படி ஒருத்தவங்ககிட்ட ஒரு சாட் பண்ணுறது மாதிரி ஒரு டாப்பிக்கும் ஒரு சாட் பண்ண முடியாதான் ஆஃப்டர் ஃபியூ லைன்ஸ் ஒரு 5 6 இல்லை 10 ரிப்ளைக்கு அப்புறம் அதை சேர்த்து வச்சு ஞாபகம் வச்சு அதெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாதான் ஸோ அப்ரப்டாக கட் பண்ணி வேறு நியூ சாட்லேருந்து பேசணும் அப்போ திரும்பி அதுக்கு காஸ்ட்லேருந்து அழகாக பதில் சொல்லுமா ஸோ வி கான்ட் ப்ரொலாங் த கான்வர்சேஷன்ஸ் சப்போஸ் சர்வர் பிஸினா நம்ம அப்ரப்டாக சாட் கட் பண்ணிட்டு நியூ சாட்டில் அதே கேள்வியை கேட்டு வேறு வெர்ஷனாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ போகலாமா ஸ்க்ரீன் ஷேருக்கு நேற்று விட்டு அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனே மிகப்பெரிய வாஸ்டான ஒரு டாப்பிக்கு அது கண்டிப்பாக அதை பற்றி பேசணும் இன்னும் டீட்டெயிலாக பேச வேண்டியது இருக்குது அதை தாண்டி நம்ம டயரிங் லிஸ்ட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நம்ம கெஸ்ட்டு வந்த உடனே கண்டிப்பாக டிசி மூவிஸும் மார்வல் மூவிஸும் நம்ம டயர் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் அது படம் முடிஞ்சால் படத்தையும் பண்ணுவோம் இது இல்லாமல் அவார்ட் ஷோ வேறு பிளான் பண்ணுறோம் ஸோ கண்டென்ட் நிறையா இருக்குது பண்ண தான் டைம் இருக்க மாட்டேங்குது கெஸ்ட் இருக்க மாட்டாங்க ஃபைன் லெட்ஸ் கோ ஸ்க்ரீன் ஷார் ஹாய் டெப்சேக் ஹவாயோ இன்னைக்காச்சும் பிஸியாக இருக்காங்களா எல்லாம் பார்ப்போம் ரீஜெனரேட்
இவ்வளோ திணறுது. ஓகே. சர்வர் இஸ் பிஸி மறுபடியுமா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதே அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு நியூ சேட்டில் போயிட்டோம்னா நியூ சேட்டில் வர ஆரம்பிச்சோம். ஒருவேளை நம்ம வர டைமிங் தான் ரொம்ப தப்போ? நம்ம டீப் சீட் ஒரு கேள்வி கேட்டு அது பதில் வரத்துக்குள்ளேயே நம்ம டைம் போயிடும் போலயே. சர்வர் இஸ் பிஸி. டீப் திங்க் ஆஃப் பண்ணிட்டு ரிசர்ச் பண்ணுவோமா? எல்லாரும் கை விடுவாங்கன்னு தெரியும், ஆனால் டீப் சீக்கே நம்மளை கை விடு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை.
பிளான் ஏ சொதப்புச்சுன்னா பிளான் பி ஆல்டர்னேட்டிவ் எடுத்து வைப்போம். நமக்கு டீப்சிக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு. டீப்சிக்கு போய் பார்ப்போம். How humans have evolved so far and how much potential we have to evolve to be more advanced and intelligent அப்படின்னு போட்டிருந்தேன். ஏன்னா நம்ம நம்மளோட எவல்யூஷனுக்கு, நம்மளோட புரிதலுக்கு, இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு நமக்கு ஒரு ஸ்கேலிங் இருக்குது. அதுவே ஸ்பேஷியல் ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்கலாக ஹியூமன் இன்னும் எவ்வளோ டெவலப் ஆகணும், ஹியூமன் இல்லை, ஒரு ஸ்பீஷீஸ் வந்து ஒரு மல்டி பிளானட்டரி ஸ்பீஷீஸ் ஆகணும்னா எவ்வளோ ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும், வாட் இஸ் த கிரேட் ஃபில்டர் அப்படின்னு நேற்று பார்க்குறப்போ ஒரு புரிதல் ஒன்று நல்லா சூப்பராக வந்துச்சு. ஸோ அப்போ இன்னும் ஹியூமன்ஸ் இன்னும் எவ்வளோ எவால்வ் ஆகணும், நம்ம இன்னும் நம்மளோட பிளானட்டோட ரிசோர்ஸஸ் மொத்தமாக யூஸ் பண்ண நமக்கு இன்னும் தெரியல. we are not have knowledge or ability to use 100% resources available on our planet. That's the fact. நேற்று பார்த்த வரைக்கும் நம்ம புரிதலுக்கு. ஸோ நம்ம இன்னும் எவ்வளோ எவால்வ் ஆகணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். how much have evolved so far and how much potential we have to evolve to be more advanced and intelligent. Human evolution is a complex and ongoing process that has unfolded over millions of years. Here is a summary of how humans have evolved so far and potential for future evolution. How humans have evolved so far. Origins in Africa. Modern humans, Homo sapiens, evolved in Africa around 3 lakh years ago from earlier hominins like Homo heidelbergensis. Our ancestors diverged from other primates around 6 to 7 million years ago. Key evolution milestones. Bipedalism. Walking upright, spread our hands for tool use and allowed for greater mobility. Bipedalism. 2 கால் நடக்கிறது. 4 கால் நடக்கிற மிருகங்கள் பார்த்துருக்கோம்ல, நம்ம 2 கால் நடக்கிறதால 2 கையை வந்து டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவால்வாக யூஸ் ஆகிருக்குன்றாங்க. வாக்கிங் upright freed our hands for tool use and allowed for greater mobility. Brain expansion. Over time our brains grew larger
particularly the prefrontal cortex, enabling advanced cognition, language, and problem solving. Tool use and fire. Mastery of tools and fire allowed humans to manipulate their environment to cook food and to expand into new habitats. Language and culture. The development of complex language and social structures facilitated cooperation, knowledge sharing, and cultural evolution. Cultural evolution. Agricultural revolution. நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹியூமன் வந்து 3 lakh years agoவே எவால்வ் ஆகியிருந்தாலும் 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அரௌண்ட் 10,000 years ago human transitioned from hunter gatherer societies to farming, leading to population growth and civilization. Industrial and technological revolution. The last few centuries have seen the rapid advancement in technology, medicine, and communication, drastically altering human life. Genetic adaptations. Humans have adapted to diverse environments through genetic changes such as lactose tolerance. Lactose tolerance is genetic adaptation. Environments through genetic changes such as lactose tolerance, resistance to disease, and adaptations to high altitudes. Potential for future evolution. Natural evolution. Evolution is driven by natural selection, genetic mutation, and environmental pressures. While modern medicine and technology have reduced some selective pressures, example, survival of the fittest. While modern medicine and technology have reduced some selective pressure, example, survival of the fittest, new pressures, example, climate change and pandemics could shape future evolution. Genetic diversity and mutations will continue to introduce new traits, but significant changes may take thousands or millions of years. அப்போ அடுத்தது ஜெனட்டிக் தான் அடுத்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் மியூட்டேஷனுக்கு எக்ஸ்மென் படத்தில் ஒரு மாதிரி. Cultural and technological evolution. Humans are unique in their ability to evolve culturally and technologically. Advance in science, education, and communication allowed us to adapt rapidly without relying solely on genetic changes. Artificial intelligence, biotechnology, and genetic engineering. Example, CRISPR, CRISPR, could accelerate our ability to enhance intelligence, health, and longevity. Directed evolution. Humans may soon take control of their own evolution through genetic engineering. Wow. Humans may soon take control of their own evolution through genetic engineering. Brain computer interfaces. Wow, wow, wow. Brain computer interfaces and other technologies. This could lead to designer humans with enhanced physical, cognitive, and emotional capabilities. Ethical consideration will play a crucial role in determining how far we will go in altering to our biology. வேற லெவல் ஆன்சர் இதை மட்டும் நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஆனால் வேற லெவல் ரிசர்ச்னால் இப்படி இருக்கணுங்க. சூப்பராக இருக்கு பாருங்க. அந்த பாட்டு வேறு பயங்கரமாக லூப் போர்டில் ஓடிட்டே இருக்குது. நான் கூட சீக்கிரம் விடாமுயற்சியோட ப்ரிடிக்ஷன் நான் போட்டுறேன். இன்றைக்கே போட வேண்டியது, பட்டு எங்கள் வேறு கன்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இன்றைக்கி போட முடியல. கண்டிப்பாக February 1 போட்டுறோம். February 7 போய் படத்தை பார்த்து தூக்குறோம். Limitations. While the potential for advancement is vast, there are limits to how much we can evolve naturally. For example, potential advancement is vast, there are limits to how much we can evolve naturally. For example, brain size is constrained by the size of human pelvis. Oh, brain size is constrained by the size of human pelvis and the energy demands of larger brain. Technological and cultural evolution may outpace biological evolution, making it the primary driver for human progress. Conclusion: humans have come a long way from our early ancestors, evolving physically, cognitively, and culturally. While nature evolution will continue, the future of human advancement likely lies in our ability to harness technology and science to enhance ourselves. The potential for greater intelligence, longevity, and capabilities
is immense, but it will require careful consideration of ethical, social, and environmental implications. No, 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 no. No, 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 no. ஸ்பேஸ் பற்றி கேட்கறதுக்கு நிறையா சப்டிவிஷன்ஸ் போயிட்டே இருந்துச்சு. நம்ம கண்டினியூ பண்ண முடியுமா இல்லைன்னு நான் பார்க்குறேன். மல்டி பிளானட்டரி ஸ்பீஷிஸ் பற்றி பயங்கரமாக இருந்துச்சு. சயின்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ட் லைஃப் பற்றி நம்ம நேற்றே பேசிட்டோம். ரோக் பிளானட்ஸு, ஓகே, பிரேக் த்ரூ ஸ்டார் ஷாட், ஃபெர்மி பாரடாக்ஸ், 2 விஷயம் இருக்குது, 3 விஷயம் இருக்குது ஸ்பேஸ் பற்றி பார்க்குறதுக்கு. பட் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஹியூமன் பற்றி போவோம். வி வில் கோ டீப். Although know about dimensions. டைமென்ஷன் ஸ்பெல்லிங் தப்பு. ஓ, நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனே உள்ள ஷேரே பண்ணலையா? ஹோலி கவ். இருங்க கைஸ், சாரி, வெரி சாரி. நான் இவ்வளோ நேரம் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணவே இல்லைங்கிறது நான் இப்போ தான் நோட்டீஸ் பண்ணுறேன். வெரி சாரி. ஜஸ்ட்டு ஒரு இதுவாக போடுறேன். Human evolution is a complex and ongoing process that has unfolded over millions of years. Here is a summary of how humans have evolved so far and potential for future evolution. Origins in African போட்டு மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் சொல்லிட்டு ஹோமோசெப்பியன்ஸ் அரௌண்ட் 3 lakh years ago தான் இன் மிடில் ஆஃப் ஆர்ஜின்ஸில் ஆஃப்ரிக்காவில் நம்ம பார்த்ததா சொல்லியிருக்காங்க. அதோட எவல்யூஷனே அரௌண்ட் 6 to 7 million years ஆகவா ஆன்சஸ்டர்ஸ் இப்படி தான் டைவர்ஜ் இருக்காங்க அதோட ப்ரைமேட்ஸ்லேருந்து. கீ எவல்யூஷன் நம்ம பார்க்குறது 2 காலம் நடக்குது. ஸோ தட் அவர் ஹேண்ட்ஸ் காட் ஃப்ரீ டு யூஸ் த டூல்ஸ் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ பைபோட்டலிசம்ங்கிறது நமக்கு ஹேண்ட்ஸுக்கு டூல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிருக்கு, கிரேட்டர் மொபிலிட்டிக்கு யூஸ் ஆகிருக்கு. பிரெயின் எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்க்குறப்போ ஓவர் த டைம் அவர் பிரெயின்ஸ் க்ரூ larger, particularly prefrontal cortex, enabling advanced cognition, language, and problem solving. Tool use and fire சொல்லிட்டு mastery of tools. Fire allowed humans to manipulate the environment, cook food, and expand the new habitats போட்டுருந்துச்சு. Language and culture, the development of complex language, ஏதோ ஒரு primary language முதல்ல ஒன்று உருவாகிருப்பாங்களே, இப்போ ட்ரைபல்ஸ் பேசுகிற மாதிரி ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ். And social structures facilitate cooperation, knowledge sharing, and cultural evolution. Agriculture evolution, even though நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் வந்து 3 lakh years ஆகவே நம்ம உருவாகி இருந்தாலும் அரௌண்ட் 10,000 years அப்போ மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஹியூமன்ஸ் ஹவ் டிரான்சிஷன்டு ஃப்ரம் ஹண்டர் கேதரர் சொசைட்டிலேருந்து டு ஃபார்மிங் இன்டு பாப்புலேஷன் growth அண்ட் சிவிலைசேஷன். இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் ரெவல்யூஷன் நம்ம பார்த்து வளர்ந்த காலம். The last few centuries have seen rapid advancement in technology, medicine, and communication, drastically altering human life. Genetic adaptation சொல்கிறப்ப humans have adapted to diverse environments through genetic changes such as lactose tolerance, resistance to diseases, and adaptation to high altitudes. Potential for future evolution, நம்ம இன்னும் ஹியூமன் என்னவா எவ்வளோ ஆகலாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நேச்சுரல் எவல்யூஷனில் அந்த ப்ராசஸ் படி பார்க்குறப்ப எவல்யூஷன் இஸ் ட்ரிவன் பை ஜஸ்ட் அ செகண்ட் கைஸ். ஹாய் நிக்கில் ராஜேஷ் ப்ரோ, இஸ் இட் லேகிங்? உங்களுக்கு விஷுவல் லேக் ஆகுதா ப்ரோ? விஷுவலாக உங்களுக்கு லேக் ஆகுதா இல்லை டீப் சீக்கு சர்வர் சொல்கிறீங்களா? அது மட்டும் கொஞ்சம் கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க. ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் ஒரு 30 செகண்ட் பிரேக் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ப்ளீஸ்.
ஹாய் ப்ரோ, ஐம் பேக். நிக்கில் ராஜேஷ் சர்வர் இல்லை ப்ரோ, டீப்சிக் தானே சொல்கிறீங்க? டீப்சிக் சர்வர் வந்து ஆக்சுவலி லோட் ஆகுது தான் ப்ரோ, லேக் ஆகுது தான். நேற்றுலேருந்து நான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன், ரொம்பவே லேக் ஆகுது தான். லைக் டீப் திங்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல இவங்கக்கிட்ட, அதை வச்சு நம்ம நிறையா கண்டென்ட் எடுக்க முடியல. இதை எடுத்தோன்னா பர்டிகுலர் டைமில் ரொம்ப பீக் ஆகுது, சர்வர் லேக் ஆகுது. மேபி நான் வந்து காலையில் மத்தியானம் அந்த மாதிரி அன்டைம்ஸில் வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ப்ரைம் டைமாக இந்த ஈவினிங் டைமு நைட் டைம் இந்த மாதிரி டைம் எல்லாமே சர்வர் பயங்கரமாக லேக் ஆகுது, லோடே ஆக மாட்டேங்குது. சர்வர் குடின் பி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடுது. இட் வாஸ் வெரி கிரேட். நீங்கள் ஒரு இப்படி ஒரு டீப் சீக்கில் ஒரு கான்வர்சேஷனை நீங்கள் வந்து எங்கேஜ் ஆனது. நான் இன்றைக்கி ஜஸ்ட்டு ஹியூமனோட எவல்யூஷன் பற்றி நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஜஸ்ட் ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி போயிட்டுருக்கேன் ஆன்லைனில். இஃப் யூ வாண்ட் டு யூ கேன் ஜாயின் அஸ் அண்ட் கண்டினியூ. உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்குது, இல்லை நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற எதாக இருந்தாலும் சொல்லலாம். ஹியூமன் எவல்யூஷன் அண்டு ஹியூமன் இன்னும் வேறு என்னென்ன மாதிரி பரிணாமம் அடையலாம், இல்லை ஹியூமனோட அடுத்த லெவல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மெண்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதில் ஒரு கீ மட்டும் நான் பார்த்தேன், அது நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண மறந்துட்டேன். அதுதான் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ வாட் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி சீன். ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஜாயின் அண்ட் எங்கேஜ் இன் லைவ் chat. ஓகே நிக்கில் ராஜேஷ். Cultural and technological evolution. Humans are unique in their ability to evolve culturally and technologically. Advances in science, education, and communication allows us to adapt rapidly without relying on solely genetic changes. நமக்கு cultural and technological, it has been a key. Science, artificial intelligence, biotechnology, and genetic engineering could accelerate our ability to enhance intelligence and health and longevity. Directed evolution, இதுதான் அந்த key point. இது ஒன்றுத்துக்கு தான் நான் திரும்பி நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன். Directed evolution, that humans may soon take control of their own evolution through genetic engineering, brain computer interface and other technologies. உதாரணத்துக்கு நம்ம இப்போதைக்கு நம்ம படமாக பார்க்குறப்ப 7ஆம் முறை படங்களில் ஜெனட்டிக்கலி நம்மளோட ஜெனட்டிக் மெமரியை ஹார்னஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கதை ஒன்று கற்பனையாக பார்த்துருக்கோம்ல. அதுமாதிரி ஜெனட்டிக்கலி ஒரு ஹியூமன் இன்னும் அட்வான்ஸாக இப்படி அவன் பிறக்கிற குழந்தையிலேருந்தே இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக இப்போ மாற்றம் படம் மாதிரி ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் யூஸ் பண்ணி ஒரு இன்னும் வெளியே எஃபிஷியண்டான ஹியூமன் உருவாக்க முடியுங்கிற மாதிரி ஹியூமன்ஸ் கேன் டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தேர் ஓன் எவல்யூஷன். தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஸ்பீஷிஸ் ஒன்று பண்ண போகுது, அது நாமளாக தான் இருக்க போகிறோம். பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸஸ், இந்த சிப்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்கள்ல, இப்போ இந்திரன்கிறது கம்ப்ளீட்டாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அது வந்து வேறு கதை, ஃபீலிங்ஸ் வர வைக்கிறதுலாம். பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸஸ்னால் நியூரோ லிங்கில் ஒரு சிப்பு மாதிரி வச்சு அயன்மேனுக்கு எப்படி நமக்கு அவருக்கு மாஸ்கில் தெரியுமோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஆப்பிளில் வந்து ஒன்று போட்டிருப்போம்ல விஷன் ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு, அந்த மாதிரி விஷன் இல்லாமல் உங்கள் கண்ணில் உங்கள் பிரெயினில் உங்களை சுற்றி ஆகுமெண்டடாகவே தெரியும் யார் யார் எங்கெங்கே இருக்கா, நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க, உங்களோட அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸாக உங்களோட அவுட் ஆஃப் பாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்களே விஷுவலாக பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு கேமில் எப்படி கார் ஓட்டுறதுக்கு பதிலாக காருக்கு வெளியிலேருந்து பார்த்தா கார் லெஃப்ட் எவ்வளோ வேணும் ரைட்டில் எவ்வளோ நம்ம முடிவு பண்ணுறோமோ, அந்த மாதிரி நம்ம கம்ப்யூட்டர் பிரெயின் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம நியூரோ லிங்கில் வச்சோம். நம்ம கண்ணு தான் பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. நெட்ரிக் கண் மாதிரி நம்ம ஃபிசிக்கலாக பார்க்குற கண்ணை தாண்டி வி கேன் சி சம்திங் எல்ஸ். அது ஆகுமெண்டடாகவும் இருக்கலாம், இல்லை சப்கான்ஷியஸாக பிரெயினுக்கு இந்த விஷயம் இருக்கணும்னு தெரியலாம். கண்ணை மட்டும் மூடிட்டு சம்டைம்ஸ் பீப்புள் வில் டிரான்சென்ட் விஆர் மாரி ஒரு மொபைலில் போட்டு பாடி இங்கே இருக்கும், பட் ஆனால் மைண்டு எல்லாமே அங்கே இருக்கும். அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். அண்ட் genetic engineering, brain computer interface and other technologies, this could lead to designer humans with enhanced physical, cognitive and emotional capabilities. In the மாதிரி டைமில் ethical consideration will play a crucial role in determining how far we can go in altering our biology. இப்போ பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் வேணும் அப்படின்னா எந்தளவுக்கு நம்ம ஊரில் இருக்க கவர்மெண்ட்ஸோ ரிசர்ச்சர்ஸ்க்கு பர்மிஷன் கொடுத்து எந்தளவுக்கு அதை கொண்டு போவாங்கன்னு தெரியல. லிமிடேஷன்ஸ் ஏன்னா ஆல்ரெடி இருக்குது, இது மாதிரி ஹியூமன்ஸ் மேலே இது பண்ணக்கூடாது, என்ன எந்த அட் லெவல் ஆஃப் வாட் காஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி இருக்கும். ட்ரக் ட்ரையல்ஸே ரொம்ப லிமிட்டடாக இஃப் இட்ஸ் வெரி வெரி சேஃப் டு ஹியூமன்னா மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க ட்ரக் ட்ரையலு. ஸோ ஹியூமன்ஸ் வச்சு எந்த ரிசர்ச்சும் பெரிய லெவலில் பண்ண மாட்டாங்க, அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. லிமிடேஷன்ஸ், வெல் த பொட்டன்ஷியல் ஃபார் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இஸ் வாஸ்ட், தேர் ஆர் லிமிட்ஸ் டு ஹவு மச் வி கேன் எவால்வ் நேச்சுரலி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிரெயின் சைஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் பை த சைஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பெல்விஸ் அண்ட் த எனர்ஜி டிமாண்ட்ஸ் ஃபார் அ லார்ஜர் பிரெயின். டெக்னாலஜிக்கல் அண்ட் கல்ச்சரல் எவல்யூஷன் மே அவுட் பேஸ் பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன். இதுக்கப்புறம் நம்ம பயாலஜிக்கலி நம்ம எவால்வ் ஆகுமான்னு தெரியாது, ஆனால் டெக்னாலஜிக்கல் அண்ட் கல்ச்சுரலாக கண்டிப்பாக நம்ம வேகமாக இன்னும் நம்ம எவால்வ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேக்கிங் இட் அ பிரைமரி டிரைவர் ஃபார் ஹியூமன் ப்ராக்ரஸ். கன்க்ளூஷனாக, humans have come a long way from our early ancestors, evolving physically, cognitively and culturally. While natural evolution will continue, the future of human advancements lies
likely lies in our ability to harness technology and science to enhance ourselves. The potential for greater intelligence, longevity and capabilities is immense, but it will require careful consideration of ethical, social and environmental implications. இப்போ இது வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன். இதில் வந்து இந்த பிரெயின் அந்த கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்காக இருக்குது. அதை பற்றி பேசுவோம். அதுக்குள்ளே நான் அடுத்த லெவல் ஆஃப் திங்கிங், ஒரு ஹியூமன் இப்படி பார்க்குறோம், நம்ம எப்படி பர்சீவ் பண்ணுறோம். இப்போ நாம் வந்து நான் பிலீவ் பண்ணுற விஷயத்த நான் முதல்ல ஒரு சின்ன ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன். வாட் ஐ பிலீவ் இஸ் வாட் ஐ பிலீவ் இஸ் வி ஆர் அ கைண்ட் ஆஃப் நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள்னா வி ஆர் அ 3-dimensional பீயிங் லிவிங் இன் அ 3-dimensional வேர்ல்டு. நாம் சில ஆர்கானிசம்ஸை பார்க்குறோம். உதாரணத்துக்கு ஒரு எறும்புக்கு ஒரு 1-dimensional ஒரு பிளெயின்னா பிளெயின் மட்டும் தான் தெரியும், அதுக்கு அது மட்டும் தான் தெரியும், நேராகவும் லெஃப்ட் ரைட்டும். அதை தாண்டி அதுக்கு மோஷன்ஸாகவே லிமிட்டடு, அதுக்கு மேலே அதுக்கு பார்வை புரிதலும் ரொம்ப லிமிட்டடு. ஸோ ஒரு 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 எறும்பால் ஒரு சர்ஃபேஸில் மட்டும் தான் போக முடியும். இட் காண்ட் கோ அரவுண்டு, வேறு எந்த வகையில் அதுக்கு போக தெரியாது. ஸோ அது வந்து லிமிட்டட் டு என் பார்வைக்கு என்னோட புரிதல் படி தட்ஸ் 2-dimensional பீயிங். நாம் இருக்கிறத எவ்வளோ அது பார்க்குது, நம்ம கை எப்படி பார்க்குதுங்கிறத தாண்டி 3-dimensional ஒரு எறும்பு ஏன் ஒரு கோட்டை ஒரு ரோடு போட்ட மாதிரி அங்கேயே ஏன் ஃபாலோ பண்ணுது, ஒரு லைனையே ஏன் ஃபாலோ பண்ணுது, ஏன் அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக ஸ்கேட்டர் ஆக மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் நான் பார்த்து வியக்கிறதுல. அது மாதிரி 1-dimensional ஏதாவது இருக்குமானா என் புரிதலுக்கு நான் இது வரைக்கும் 1-dimensional எதிர்பார்க்குறேன்னா, இப்போ நாட் ஜஸ்ட் மோஷன், ஆனால் அதோட ரேப்பிட் இதுவே வந்து என்னென்னா நான் பார்க்குறது மைக்ரோப்ஸு, பாக்டீரியாஸு இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு பெருக தெரியும், இனப்பெருக்கம் தெரியும், உருவாகும். ஆனால் ட்ராவல் ஆகுமா, அதுவாக ட்ராவல் ஆகுமானா இல்லை, ஏதோ ஒரு கேரியர் மூலிமா ஹோஸ்ட் மூலிமா அப்படி தான் பரவுமே தவிர அதுக்கு மூமெண்ட்டுனே ஒன்று இருக்குன்னு அதுக்கு தெரியாது. ஓகே அப்படி இங்கே பரவும் அங்கே பரவோனே அதுக்கு தெரியாது. அது ட்ராவல் ஆகிற விதம் ஒரு மீடியம் மூலிமா ட்ராவல் ஆகலாம், ஒரு ஹோஸ்ட் மூலிமா அப்படி தான் ட்ராவல் ஆகலாமே தவிர அதுக்குன்னு தன்னிச்சையாக எந்த மூமெண்ட்டுமே கிடையாது. ஐ ஃபீல் தட்ஸ் எய்தர் 0-dimensional or 1-dimensional, ஐ எம் நாட் ஷுர். ஸோ இதுதான் என்னோட புரிதல். இப்போ நாம் 3-dimensional நமக்கு மேலே 4-dimensionங்கிறது எப்படி இருக்கும், அதோட கெஸ்ஸின் ஐடியா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குது. அதனால் டீப் சீட்டை கேட்டிருக்கேன். இப்போ அதோட ஆன்சர் நான் பார்க்குறேன். Dimensions are fundamental concepts in physics, mathematics and philosophy, describing the structure and nature of space, time and reality. Here is an overview of what dimensions are and how they are understood. What are dimensions? Dimensions are the measurable aspect of space and time that defines the universe. They provide a framework for describing the position, size and movement of objects. Spatial dimensions. These describe the physical space we inhabit. 1-dimensional, a line with only length, example straight line. 2-dimensional, a plane with a length and with example square or circle. 3D, 3 dimensions, the space we live in with the length, width and height, example cube or sphere. Time dimension, time is often considered the 4th dimension, allowing for the description of events in 4-dimensional space-time continuum, as in Einstein's theory of relativity. Higher dimensions, beyond 3 spatial dimensions and time, theoretical physics explores the possibilities of higher dimensions. 4 spatial dimensions, hypothetical space with an additional spatial dimension beyond our perception. Objects in 4D would have properties incomprehensible to 3D beings. Explain it. 5D and beyond. String theory and M theory propose the existence up to 10 or 11 dimensions to explain the fundamental forces particles in the universe. These extra dimensions are thought to be compactified or curled up at extremely small circles. Dimensions in physics. நம்ம இதை மட்டும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிக்கணும் வருவோம். Classical physics describes the universe in terms of 3 spatial dimensions and 1 time dimension, 4D space-time. Relativity, Einstein combines space and time into a single continuum where gravity is the curvature of space-time caused by mass and energy. Quantum mechanics and string theory suggest that additional dimensions may exist to unify the fundamental forces
gravity, electromagnetism, strong and weak nuclear forces. Philosophical and metaphysical perspectives. Perception of dimension. Humans are limited to perceiving three spatial dimensions, but higher dimensions could exist beyond our sensory and cognitive capabilities. Multiverse theory. Some theory propose that other universes with different dimensional properties could exist alongside our own. Holy. Practical implications. Mathematics. Dimensions are used to model and solve problems in geometry, calculus, and topology. Technology. Understanding dimensions is crucial in fields like computer graphics, 3D modeling, physics, quantum computing, and engineering, designing structure. Popular culture and misconception. Science fiction often explores higher dimensions, realms of alternate realities or advanced civilization. Example, Flatland Interstellar. Often explores higher dimension as a realm of alternate realities or advanced civilization. Misunderstandings. Dimensions are sometimes conflated with parallel universes or alternate realities, which are distinct concepts. Conclusion. Dimensions are foundational concept in understanding the universe, from physical space being habit to the theoretical framework that attempt to explain reality. While we experience only three special dimensions on time, higher dimensions remain a fascinating area. Higher dimensions remain a fascinating area of exploration, physics, mathematics. First ரெண்டு விஷயம் தெரியணும். What are the examples of 1, 2 and 3 dimensional beings? Deep think on பண்ணி search பண்ணும். Na 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 na. On பண்ணி search பண்ணும்.
இப்போ அப்ரப்டாக கட் ஆகுது. நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இது அப்படியே வந்து வேற ஒரு நியூ சாட்டில் அப்படியே கண்டினியூ பண்ண போகிறேன். Okay, the user is asking for examples of 1, 2, and 3 beings with details. Let me start by recalling what dimensional mean in context. One dimensional being would exist along a single line. So only length. They can't perceive anything outside that line, but how to make that relatable? Maybe use hypothetical examples like line ladder can only move forward and backward. They can't see other beings separate and just points on their line. For two dimensions flat plane like Edwin Award's flatland, a square or circle living in plane. They have length and width but no height. Their perception would be limited to adjacent shapes, so maybe they can't comprehend up or down. Interactions would be through sliding or merging, etc. Need to explain how they experience their world differently from 3D. 3D says existing in length, width, and height. We can perceive volume and depth. The user might want examples here, but since we are 3D, maybe mention humans and how we interact with the environment also could touch on how 3D being can perceive low dimension but not the other way around. Super! How 3D beings can perceive low dimension but not the other way around. Na 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 na. Inspiration போயிடும். Inspirations. Give me another second, guys. Three D being can perceive lower dimensions but not the other way around. Wait, the user wants example for each. For one dimension, maybe theoretical being. Science, since real life examples are hard. In physics, strings in string theory are one dimensional, but that's more abstract. Maybe use fictional or hypothetical creatures for a 2D. Flatland is a classic reference. Also, shadows to be considered 2D projections. But a shadow isn't a being, so maybe stick to flatland characters. Need to make sure each example is clear with characters and limitations. Maybe explain perception, movement, and interaction also. Mention possible challenges each being would face. Like a one-dimensional being can't pass each other without merging, which could be a problem. Two-dimensional being can't stack objects or see beyond their plane. Three-dimensional being can manipulate objects in all dimensions. Also, the user might be interested in how these concepts use in math, physics, and fiction. Maybe mention different context. For example, in math, dimensional axis. In physics, space-time. In maths, they are axis. In physics, space-time. In fiction, stories like Flatland. Check if there is any confusion between dimension in space and dimension in data or other contexts. The question seems to be about spatial dimension, so stick to spatial examples. Double check for accuracy. 1D is line, 2D is plane, 3D is space. Each adds a perpendicular dimension. Bring beings in each dimensions. Beings in each dimensions have senses. Each dimension have senses limited to their dimension. Beings in each dimension have senses limited to their dimension. As a 1D perceived can't look left or right, only along the line. And 2D can see along the plane but not perceive height. 3D can see all three. Possible examples hypothetical line creatures. Flatland characters, 3D humans, animals, maybe include real world analogs like how shadows are 2D but not being.
We mentioned that in reality, all physical objects are 3D. Low dimensions are theoretical or mathematical constraints. Also, think about the user's intent. They might be trying to understand dimensions through examples, possibly for project, education, or curiosity. Provide clear, relatable examples with the everyday analogies you could able. Make sure to explain each dimension step by step, starting from one to build up understanding. Avoid jargon where possible. Terms like planar for 2D are okay if explained. Clarify that higher dimension being can interact with lower ones in ways that can be incomprehensible to the lower beings. For example, 3D maybe could remove a two-dimensional object for a minute plane without two-dimensional being understanding how. Check if any cultural references are needed. Look flatland and the flatland the book, which is common reference for 2D beings, including the ads context. Also mention how in a video games 2D spirits are used, but they are representation, not actual beings. In summary, structure the answer by each dimension. Structure the answer by each dimension only with a hypothetical example. Examples of 1D, 2D, and 3D being. Here's a detailed breakdown of hypothetical and theoretical being across dimensions, including the characters, limitations, and the context. A being one-dimensional being exists along a single line, length only, the line ladder. Characteristics resembles a dot or segment on a straight line. Can only move forward or backward along the line. No concept of width, height, or depth. Perception sees the world as a series of points. மற்றதெல்லாம் பாயிண்ட் பாயிண்ட் தான் தெரியுமா? Sees the world as a series of points, other beings on their line. Cannot perceive anything outside their linear path. Limitations. 1D being cannot pass either without merging. No awareness of angle, shapes, or obstacles above or below. Theoretical context. Explained by mathematical abstractions or string theory. One dimension often used in thought experiments to explore dimensional constraints. Two-dimensional being exists on flat plane, length and width. A flatlander from Edwin Albert's Flatland. Characteristics. Shapes like triangle, square, or circle, moving by sliding across the air, planar world. No height, all objects are edges and outlines. Sees other beings as lines, cross section. நான் கோடு கூட தெரியுமா? ஆமாம், கோடாக தான் தெரியும். Cannot look up or down. Depth is incomprehensible. Limitations. Cannot stack objects or perceive 3D structures. A 3D object example sphere passing through the airplane would appear as a growing or shrinking circle. Cultural context. Popularized by 1884 novel of Flatland, which critiques Victorian society through geometry used in physics to explain how higher dimension might interact with the lower dimensions. A three-dimensional being exists in volumetric space, length, width, and height. Human, animals, and physical objects can move freely in all directions, forward, backward, left, right, up, and down. Perceive volume, depth, and texture. Uses stereotypic vision, touch, and spatial reasoning to navigate. Can manipulate 3D objects. Example: lifting book, climbing stairs. Advantages: understands lower dimensions. Example: drawing 2D art, conceptualizing 1D lines. Can interact with 2D beings in ways they find magical. Example: removing them from their plane. Real world context. All physical matter, plants, trees, humans exist in 3D. All physical matter, planes, trees, humans exist in 3D. Time is often considered 4 dimension, but 3D beings experience it linearly. Key takeaway: dimensional hierarchy. Low dimensions beings cannot fully perceive or interact with higher dimensionals. High dimensional beings can influence low dimensionals in intuitive ways. Example: 3D hand lifting 2D shape.
Theoretical versus reality. 1D or 2D being are hypothetical or mathematical constructs. Theored objects, even paper, have some 3D thickness but 2D approximations. Shadows, digital spirits exist. Applications. Physics, string theory, space-time, fiction, flatland, interstellar, tesseract, computer graphics, 2D, 3D rendering. We like to explore how this concept apply to 4D or abstract dimension. Example data. Fiction, flatland, interstellar, tesseract, story, 3D rendering. We like to explore how this concept apply to abstract dimension. Service will be busy again. மறுபடியும் சர்வர் பேசிட்டு வந்துச்சு guys. இங்கே சுற்றி சுற்றுது டீப்சிக்கு. ஓகே வந்துடுச்சு. Okay, the user asked for example 1D, 2D and 3D being, but and I provided that. Now they responded to sure explored, so they probably want a deeper dive into concepts mentioned, especially the part where I mentioned exploring time of 4 dimensional being abstract dimensions like data. First, I need to figure out what exactly they need. Previous answer ended with an offer to explain time 4D or abstract dimensions. Since they are greater, I should focus on those. Let me start with time as 4 dimension. How do I explain that in a way that connects to the previous examples? Maybe start by comparing a 3D being and how time adds another layer. Then abstract dimensions. They mentioned data. So perhaps talk about how information can be represented in higher dimensions, like in machine learning or data visualization. Maybe examples they can relate to like 3D graphics, higher dimensional data structures. We'd also check if they might be interested in theoretical physical aspects like space-time and relativity. But since the user might have not have physics background, keep it simple. Use analogies they can understand, like how 4D being could see past and future, like if we see a 3D object. Wow. Also, the user might be curious about how these concepts apply in real world technology. Also, the user might be curious how this concept apply in real world technology or clients. So maybe touch on applications in different fields. Make sure to link back to the previous example to make coherence. Let's achieve the response clearly. Start with the 4D and explain how it's different from spatial dimensions. Give examples of 4D
beings hypothetically, then move to abstract dimension like data. Use bullet points or sections for clarity similar to previous answer. Check for any potential misunderstanding. For instance, I'm talking about 4D, clarify the time is a different kind of dimension, also in abstract dimensions. Explain that they are not spatial but rather representative variables or parameters. Make sure the explanation is detailed but not too technical. Use relatable examples. Maybe mention movies like Interstellar for 4D or data science example for abstract dimension. Conclude by asking if they want more or further clarification. Certainly, let's expand into 4D space-time and abstract dimensions, exploring how these concepts stretch beyond the familiar 3D spatial dimensions and into realms of time, mathematics, and data. Fourth dimension, time. Time as a dimension allows movement through past, present, and future. 4D beings hypothetical. Example, a temporal entity, a temporal entity, characteristics exist in 3D space plus time. Space timeல இருக்கும். Perceives time as a spatial dimension. It perceives time as a spatial dimension, like a timeline. They can navigate. Perceives time as a perceives time as a spatial dimension, like timeline. They can navigate. Could witness events from birth to death of a star or human in single glance. Perceive time as a spatial dimension. இப்போ நான் வந்து ஒருத்தனை பார்க்குறேன், உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனை பார்க்குறேன். இப்போ நான் வந்து ஒரு கேமரோட லென்ஸ் தானே பார்க்குறேன். ஸோ இந்த லென்ஸை பார்க்குறப்பவே ஒன்று இந்த ஃபோன் இந்த ரூமில் எப்படிலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி உட்கார வச்சுருக்கோங்கிறதையும் பார்க்கலாம். அடுத்து இந்த ஃபோன் எங்கெல்லாம் போகுதுங்கிறதையும் என்னால் பார்க்க முடியும் அஸ் எ பீயிங்காக. இந்த ஃபோனை பார்க்குறேன்னா ஃபோனு எங்கெல்லாம் மூமெண்ட்டோட ஃபிசிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு தெரியும், எங்கே போகுதுன்னு தெரியும். அப்புறம் இந்த ரூமில் நான் ஒரு ரூமில் இருக்கேன்னா இந்த ரூமை யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க, யாரெல்லாம் போயிருக்காங்க, என்னென்ன நாய்ஸ்லாம் பின்னாடி வந்திருக்க போயிருக்கு, லைட்ஸு நாய்ஸ் எல்லாமே எனக்கு தெரியும். அப்படி perception sees 3D object as elongated word lines like humans life as spaghetti like standard spacetime. Sees 3D objects as elongated world lines. Elongated world lines like a human's life or a human life as a spaghetti like strand in spacetime. Spaghetti like strand in spacetime. நிறையா தெரியும் போல, இங்கே எப்படி இருந்தால் அங்கே அப்படி இருந்தால் அங்கே இருந்தானே. Elongated world lines can move freely backward and forward in time, altering paths as in time travel theories. Limitations, paradoxes. Example, grandfather paradox could arise unless constrained by laws. Example, Novik's self-consistency principle. Energy requirements for time manipulation as per relativity would be unimaginable. Real world context. Einstein's relativity treats space-time as a 4D fabric. Einstein's relativity treats space-time as a 4D fabric. Gravity bends space-time. Gravity bends the space-time, causing time dilation. Example, GPS satellites adjust for this. Sci-fi analogies. Interstellar tesseract, 4D space. Doctor Who's Time Lords. Abstract dimension beyond physics. Dimension can represent non-spatial variables like data, emotions, or parallel realities. Example, data dimension. Data set in n features. Example, age, income, location exist in n-dimensional space. 3D data, easy to visualize. A 3D graph of height, weight, and age. Higher data. Machine learning models process 1000D vectors. Example, images as pixel arrays. Dimensionality reduction. Example, PCR TSNE flattens data into 2D or 3D for human comprehension. Hypothetical data beings. A 5D being could see correlation between 5 variables. Climate data, temperature. Okay, a 5D being could see correlation between 5 variables.
இப்போ கிளைமேட் டேட்டான்னு ஒன்று பார்க்குறோன்னா டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குது, ஹியூமிடிட்டி என்னவா இருக்குது, CO2, டைம், ஆல்டிடியூட் எல்லாமே பார்க்கணுன்றாங்களா. ஹியூமன் அப்ராக்சிமேட் திஸ் வித் டூல்ஸ் லைக் ஹீட் மேப்ஸ் ஆர் parallel coordinates. Multiverse theory. Some theories propose infinite parallel universes, each with a unique 3D plus 1D space-time branch. Infinite dimensions. Every quantum decision, example, starting a scat, spawns a new universe, many world interpretation. A multiverse being could traverse. A multiverse being could traverse these branches, experiencing all possible realities. Example 3. Emotional or subjective dimension. Human express like love, fear, creativity aren't special but can be modeled as dimension. A poem mood might be plotted as axis of joy, sadness, tension, relaxation. A like ChatGPT maps language into higher dimensional tasks. Example 12 to 288 D in shell. GPT-4. Key in its timeless dimension. Abstract science for reality. 4D being theoretically possible in relativity but no evidence exists. Hypercubes, tesseracts, mathematical constructs, visualizing them requires projection into 3D or 2D. Hypercubes, mathematical constructs, visualizing them. Time as dimension, unlike space dimensions, time has a directionality r of time due to entropy. The 4D space-time is the foundation of modern physics. The 4D space-time is the foundation of modern physics. Black holes, cosmic expansion, abstract dimension. நான் அதை அப்படியே கீ இன்சிட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். Used to model complexity, climate science AI. Do abstract dimensions exist, or are they just tools? Science fiction versus reality. GPS system open for 4D space-time curvature. AI neural networks thrive in high-dimensional data spaces. Art Salvador, that is the persistence of memory, metaphorically warps time into a 2D painting. Food for thought. Could a file being repainted or universe like a video? If emotions or dimensions could be engineered a happiness vector, want to dive into deeper into quantum or virtual reality emotion, let me know.
The user is asking for a detailed explanation of why 4D being a theoretical possible, but lack of evidence. So let me start by recalling what I know about general relativity in higher dimensions. First, in Einstein's theory, space-time is 4D, 3 space and 1 time. The idea of 4D beings here would mean entities that can perceive or move through time as a spatial dimension. But wait, in relativity, time is different from space because of the metric signature. So maybe the user is conflating 4D space-time with actual 4 spatial dimensions. Wait, the user mentioned 4D being in the context of relativity. I need to clarify if they are referring to 4 spatial dimensions like tesseract, standard 4D space-time. Earlier, the assistant talked about 4D space-time, treating time as a 4 dimension, but the user question seems to be about being existing in 4 spatial dimensions, which is a different concept, or maybe they are mixing both. Hold on. In the previous response, the assistant mentioned 4D being as hypothetical entities. Let me check the earlier context. The user asked for explanation of 4D being theoretically possible in relativity, but with knowledge. The assistant's prior answer referred to 4D spacetime, where time is a 4 dimension, but in theory, physically. These higher space dimensions, like in string theory, are different. So I need to make sure to distinguish between 4D spacetime and 4 dimensional dimensions. 4D spacetime 3 plus 1 and 4 spatial dimensions, 4D space. Might be confused here. The original answer mentioned 4D spacetime, but perhaps I is thinking of beings in 4 dimensions. First, explain how generative uses 4D spacetime, 3 round time, and that is this framework. All objects are world lines. All objects are world lines. A 4D being here would perceive time as a spatial dimension, but in reality, time is different. Then touch on theories that propose extra spatial dimensions. String theory or claim suggest more than three spatial dimensions. However, these are compactified or not observable at our scale. Discuss why such beings are theoretical. For example, for deep space-time beings, they need to navigate time as a dimension, which is not possible for us. For extra spatial dimensions, there is no empirical evidence in experiments like particle excitation haven't directed science of extra dimension. Also mention the mathematical models can over 5 dimension but lack of physical evidence. Does the changes in dimension? The absence of clarity, the math allows it, which requires empirical support, which is missing. Mention concepts like brains, string theory, where our brain is 3D brain in a higher dimensional space, but again, now is that. Also discuss the implications if such being existed, how they could interact with our 3D world, perform miracles actions, and but also the logical issues that arise, like causality, violation, and time travel scenarios. I summarize that while relativity and other theories permit that idea mathematically, summarize that relativity and other theories permit the idea mathematically, there is no observable support. There is no observable support, making for the beings pure hypothetical. Maybe also touch on arguments such like external looking for extra dimensions. No active area, but still come closer. Make sure to structure the expression clearly, starting with 4 dimensional relativity and moving to extra spatial dimension and other theories. Certainly, let's break down the idea of 4D being in the context of relativity, the theoretical plausibility, and why no empirical evidence supports it. What is 4D in relativity? In instance theory of relativity, the universe is modeled as a 4 dimensional space-time continuum. 3 spatial dimensions relative to height and 1 temporal dimension time. This framework treats time as dimension interwoven with the space. Massive objects like stars or planets bend the space-time fabric, creating gravity. However, time behaves differently from spatial dimensions. It has a directionality, the arrow of time, governed by entropy. It is measured with a different metric signature.
It is measured with different metrics pressure minus plus and relativity. A 4D being in this context would theoretically perceive and navigate all four dimensions as if they were special. For example, seeing a human's entire life as a single world line, a spectacle like strand stretching from birth to death. இப்படி தெரியுமா எனக்கு குழந்தையா இருந்து இப்படிலாம் வளர்ந்தா இப்படிலாம் moving freely backward and forward along the timeline akin to how we move left and right in space. Why are four-dimensional theoretically possible? Relativity mathematically allows for entities that can transcend our 3D plus time experience. Space-time as a block universe. And relativity, so block universe. In relativity, past, present, future coexist in a static block. Relativity, past, present, future coexist in a static block. A 4D being could traverse this block like climbing a mountain, experiencing time non-linearly. This past present coexist in a static block. It's a block on a 4D being could traverse this block like climbing a mountain, experience time non-linearly. This aligns with the concept of externalism in philosophy, where all moments in time are equally real. Closed time like curvatures. Closed time like curves. Solutions to Einstein's equation. Example: corals rotating universe, wormholes. Permits paths through spacetime that loop back to their starting point. A 4D being could exploit these for time travel. So solutions to Einstein's equations. Gödel's rotating universe or wormhole. Whatever. Permits paths through spacetime that loops back to their starting point. One could exploit these for time travel. However, CTC require exotic matter, negative energy density, or extreme conditions, example near a black hole, which may not exist. Mathematical consistency. Relativity doesn't forbid 4D being. Simply describes how space-time works. The equation don't care who uses them, humans or hypothetical entities. Why there is nowadays 4D being? Time is not special for us. Humans experience time as a flow, not dimension we can move through. Entropy, quantum mechanics, and causality enforce this one-way perception. Biological limitations. Our brain evolved to process cause and effect in a linear timeline. A 4D consciousness would need radically different biology. Wow. Paradoxes and physical laws. Grandfather paradox. If a 4D being could alter the past, it would violate causality, example preventing its own existence. Relativity avoids this by requiring consistency. Relativity avoids this by requiring consistency. No, it goes principle, but this is untested. Energy requirements. Manipulating spacetime, example creating wormholes would demand energy comparable to collapsing star, far beyond any known technology. No observable data, no time travels. Despite sci-fi tropes, no verifies of manipulation. Despite sci-fi tropes, no verified instances of time manipulation or 4D entities.
No verified instances of time manipulation or 4D entities exist. Cosmic censorship. General relativity's cosmic censorship conjecture suggests singularities. Example, black holes are hidden. Singularities. Example, black holes are hidden behind event horizons, limiting access to extreme spacetime regions. Competing theories. Quantum mechanics uses relativity at a microscopic scales. Quantum theory dominates its treatment of time as a parameter, not a dimension. Clashes with relativity a unified theory. Example, quantum gravity might resolve this overload for being entirely. Could 4D being exist in extra spatial dimension? Some theory propose additional spatial dimensions. Example, string theories 100 is spacetime, but these are distinctive from relativity's 4D spacetime. Kaluza Klein theory proposes a fifth dimension to unify gravity and electromagnetism, largely superseded by string theory. Brain cosmology suggests our 3D universe is a brand floating in three-dimensional bulk. A 4D being here could move outside our brain, appearing to vanish or map our world magically, but no experimental evidence for extra-dimensional exists. Particle colliders, example LS, gravitons leaking into higher dimension. ஃபஸ்ட்டு நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். அப்படியே அருவியாக கொட்டுது நாலேஜு. Relativity permits but does not predict 4D beings. The math allows entities to experience spacetime as a 4D block, but physics offer no mechanism forces being to evolve or interact with this. Space is not equal to space. Time is not equal. Time's unique properties, entropy, causality, make treating it as a spatial dimension functionally impossible for a material being like us. Science fiction reality. It resurrects 4D cubes. Mathematical curiosity is not proof of 4D life. Time travel stories, fun narratives, but they ignore thermodynamic and quantum constraints. Quantum constraints. Future research detecting Primordial black holes or gravitational wave echoes might hint at extra dimension. A theory of quantum gravity, example, look, quantum gravity could redefine our understanding of space-time. The 4D beings are a fascinating thought experiment relative to math, but they are remain speculative until we observe phenomena that defy 3D plus 1D causality or discover concrete evidence of extra dimensions. They will stay in realm of theory and fiction as physicists Carl Sagan cubed. Extraordinary claims require extraordinary evidence, so far that evidence is missing. We know.
The user is asking how time travel ignores thermodynamics and quantum constraints. Let me start by recalling what I know about thermodynamics and quantum mechanics. And related to time. Thermodynamics is a second law which involves entropy always increasing. That's the arrow of time. If you travel back in time, entropy would have to decrease. Which contradicts the second law. So any time machine concept that allows reversing time violate this. I should explain that. Then there is quantum mechanics. Quantum states evolve unitarily, meaning they don't just reverse. Also, quantum states evolve unitarily, meaning they don't just reverse. Also, things like the quantum no cloning theorem prevent copying quantum states, which might be necessary for time travel. Product grandfather models are a big issue here, but with some theories like closed time like curves. Mentioned those but also explain the problem. The user probably wants a little bit of both technical and quantum issues. Maybe they're interested in what time problem is theoretical possible in reality, but not in practice. And so intersections to know first potential pitfalls. I may conflicting different theories. Need to clarify that general relativity allows for time travel solutions mathematically, but they require conditions not found in reality. Also, there are arguments is more about a macroscopic error of time, while quantum mechanics deals with macroscopic reversibility but not actual time reversal. Example would lie help. Like thermodynamics, reversing a broken into unbroken state requires decreasing entropy, which is statistically impossible. In quantum terms, trying to reverse a quantum state's evolution would need precise control that's practically unfeasible. Time travel is fun concept in fiction. Reward physics possesses these concerns that make it highly unlikely. The user might also be interested in current research on theories attempting to reconcile the issue. With exotic matter or quantum gravity theories could have hard depth. Make sure the answer is answered clearly. Time travel, often depicted in science fiction, frequently ignores fundamental constraints imposed by thermodynamics and quantum mechanics. Here is a detailed breakdown of why these physical laws make time travel, especially to the past, profoundly problematic, if not possible. Thermodynamics constraints the flow, the arrow of time. Thermodynamics governs the behavior of energy and entropy, disorder in system. The second law of thermodynamics states that entropy, a measure of disorder in an isolated system, never decreases. This creates the arrow of time, the irreversible progression from past low entropy to future high entropy. Second law of thermodynamics states that entropy, a measure of disorder in an isolated system, never decreases. This creates the arrow of time, the irreversible progression from past low entropy to high. Why time travel violates thermodynamics? Reversing entropy. Traveling to past would require reversing entropy. Example, unscrambling an egg, unburning a log. Statistically, this is impossible for macroscopic systems. For example, the probability of all air molecules in a room spontaneously clustering in one corner is non-zero but effectively zero in practice. The probability of all air molecules spontaneously clustering in one corner is non-zero but effectively zero in practice. Energy dissipation. All processes, even hypothetical time machines, generate waste heat, increasing entropy. To reverse time, you would need to undo this dissipation, violating the second law. Black hole thermodynamics. Time travel via wormholes or black holes would require violating the cosmic censorship conjecture, which hides singularities behind event horizons.
and the laws of black hole. For example, entropy of a black hole always increases. Say, for example, in Back to the Future, Marty McFly actions create history without addressing the entropy paradox. Restoring the timing would require reversing entropy on a cosmic scale is something the movie ignores. Quantum mechanical constraints. Quantum mechanics imposes additional barriers to time travel, even if relativity permits it mathematically. Example via closed time like curves. Quantum no cloning theorem. This theorem states that an unknown quantum state cannot be copied. Implication for time travel. Copying information. Example, a time traveler's quantum state to send it to a past would violate this law. Quantum superposition and decoherence. Quantum systems evolve unitarily, reversibly according to the Schrodinger's equation. However, decoherence, interaction with the environment makes macroscopic reversibility impossible. Implication. Reversing time for a macroscopic object like human would require reversing the quantum states of every particle in their body and environment, a practical impossible. Grandfather products and consistency. Our grandfather products killing your ancestor to prevent your birth violates the causality. Quantum mechanics offer two frameworks to address this. Novikov-Sells consistency principle. Any action in the past must align with the present. You can't kill it now because you already exist. However, this requires a predefined block universe where free will is an illusion. This requires a predefined block universe where free will is an illusion. Many worlds interpretation. Time travel creates new branch of reality. Example, killing a grandfather spawns a spiral universe where you never existed. Problem. Multi-world interpretation doesn't allow interaction between branches. You can't return to your original timeline. Closed time-like curves and quantum mechanics. CTC paths through spacetime that loop back to their origin are permitted in general theory but clash with quantum theory. Reduced quantum CTC model proposes that time travel in CTC creates self-consistent loops where quantum states resolve paradoxes probabilistically. Criticism. This model allows for unphysical outcomes like entropy decreasing in subsystems. Practical barriers. Even if time travel were theoretically possible, practical limitations are huge requirement creating a traversable wormhole. A hypothetical time machine would require negative energy densities, exotic matter which have never been observed. Scale. General relativity allows microscopic CTCs, example in quantum form, but scaling them to macroscopic size is unfeasible. Instability. Time loops. Instability. The time loops would amplify quantum fluctuations. Time loops would amplify quantum fluctuations. Time loop would amplify Time could amplify quantum fluctuations leading to infinite energy density. Time loop would amplify quantum fluctuations leading to infinite energy density, a singularity that destroys the system. Yapa, how sci-fi ignores these constraints. Entropy reversal. Films like Tenet hand wave entropy reversal with the inverted entropy bullets. Films like Tenet hand wave entropy reversal with inverted entropy bullets, but real world entropy is global property, not local. Causality. In Doctor Who, the Doctor changes history without creating paradoxes, ignoring the Novick principle. Energy.
Tesseract relies on bulk beams manipulating gravity, but it sidesteps the exotic matter problem. Key takeaway: thermodynamics it is the second law enforces an hour of time reversing entropy. Time travel is statistically impossible. Quantum mechanics: the no-clone theorem, decoherence, and paradoxes make coherent time travel untenable. Relativity is reality. While relativity mathematically permits time travel, quantum and thermodynamics law forbids in practice. Bottom line: time travels are fun because they ignore physics. In reality, the universe law shaped by entropy, quantum uncertainty acts as cosmic time locks. As physicist Stephen Hawking joked, if time travel possible, where are the tourists from the future? Until we discover a unified theory, that recoils relativity, thermodynamics, and quantum mechanics, time travel remain firmly in the realm of fiction. Someone else is watching along us. Hi viewer, I'm like நான் கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக ஒரு மைண்ட் பிளாக்ல சிக்கியிருக்கேன். ரொம்ப அன்சர்டனாக இருக்குது இந்த டைம் ட்ராவல். நான் ஒன் டைமென்ஷனல், டூ டைமென்ஷனல், த்ரீ டைமென்ஷனல்னு டைமென்ஷனலாக இருக்கப்போ ஃபோர் டைமென்ஷனல் பீயிங்கால் டைமை ஒரு 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 ஆப்ஜெக்ட் எப்படின்னா பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா டைம் ட்ராவலர்னு பார்க்குறப்ப ரொம்ப டைமிங்ஸ்லாம் இடிக்குது. ஹாய் மதன் எடிட்டர், சூப்பர் துமிலா, நீ தான் இந்த கன்கரண்ட் வியூவராடா? ஹாய் ஹாய் ஹாய். இங்கேருந்து எங்கே போகிறதுனே தெரியலையே. ஐ திங்க் இந்த டீப் சிக்ஸ் சரியான இடத்துல வந்து நம்மளை மாட்டி விட்ருக்கு. இதனால் ரிலேட்டிவிட்டி அதுக்கான ஐடியா கொடுக்குது, பாசிபிலிட்டி ஏன் கொடுக்குது, ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் ஏன் அது செட் ஆகாது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப அழகாக போட்டு முடிச்சிருக்காங்க. அப்போ நம்ம டைமென்ஷனல் தான் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நியூ சாட்டுக்கு போவோம். Completely new chat.
Again, server is busy. Deep thing off for the table. Oh, microbes are not one-dimensional beings. Microbes just bacteria, archaea, fungi, protozoa, and viruses are three-dimensional organisms. They have length, width, and depth just like macroscopic organisms. Okay, bacteria. These are single-celled organisms with a defined shape. Examples: spherical, rod-shaped, spiral. Three-dimensional structure. Fungi. These are single-celled like yeast or multicellular like molds. So this is three-dimensional. Protozoa. These are single-celled eukaryotes with complex structure and organelles existing in three dimensions. Viruses, while much smaller and simpler than other microbes. Viruses still have three-dimensional structure, often with a protein coat surrounding genetic material. The concept of one-dimensional being is purely theoretical and does not apply to any known of life forms, including microbes. Life as we know it requires at least three-dimensional to support the complexity of biological structure and processes. Okay, இப்போ ஒன் டைமென்ஷனல்னா எப்படி தான் இருக்கும்? ஒன் டைமென்ஷனல் டூ டைமென்ஷனல் ரெண்டுமே வந்து ஹைப்போத்தட்டிக்கல் தான் போல. தட் இஸ் நோ லிவிங் எக்ஸாம்பிள். In the physics world, as we understand, nearly all object things being are three-dimensional. This means they have length, width, depth, occupying space. However, there are some nuances and exceptions to consider. Everyday objects, stable chair, rocks, living beings, humans, animals, plants, microbes are three-dimensional. They have volume and can be measured in three space. Field dimensions. Even very small things like atoms and molecules are 3D as they occupy space and have structure in the 3 dimension. Exceptions are special cases. If most things are 3D, there are some exceptional abstract concepts that might not fit nearly into this framework. 2D structure. Some objects or phenomena appear nearly two-dimensional because of one dimension is extremely small compared to the others. For example, a sheet of paper. Technically 3D, but its thickness is so small compared to its length and width that it can be approximated as 2D for many purposes. Graphene, a material made of a single layer of carbon atom, discovers 2D because it is only one atom thickness. A one D like structure. A 1D like structure. Some objects and systems can be approximated as one dimensional because two of their dimensions are negligible. For example, a string
string or a line. In a real world, thickness that can be modeled as one for simplicity in physics and mathematics. Quantum wires or certain nanomaterials can behave as if they are one-dimensional in specific context. Zero-dimensional structures. Some objects or systems are so small and localized that they can be treated as zero-dimensional in certain contexts. For example, quantum dots are tiny semiconductor particles that behave as zero-dimensional systems in physics because their electrons are confined in all three dimensions. Abstract or theoretical concepts, some things like shadows or projections, can appear 2D even 1D, but they are not physical objects. They are the result of lighting interaction with 3D object. Higher dimensions beyond 3D. In physics and mathematics, higher dimension, example 4D, 5D, etc., are often theorized and used in models. Example space-time and relativity and string theory. However, these dimensions are not directly observable in our everyday 3D world. Some interpretations of quantum mechanics. Some interpretation of quantum mechanics or theoretical physics suggests that extra dimensions might exist, but they are not part of our direct experience. Conclusion: in the physical, observable world, everything is fundamentally 3D, even if the objects can be approximated as 2D, 1D, or 0D for simplicity or specific purposes. Truly, 1D, 2D do not exist in nature as physical entities. They are either abstractions or approximate 2D objects. So while everything on Earth is 3D, our models' descriptions of certain phenomena might simplify. So phenomena might simplify them into lower dimension for convenience or theoretical purposes. Rare level answer actually. Okay guys, I think that's it. இங்கே 1D 2Dனே ஒன்று கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ we live in a 3-dimensional world. நம்ம வேர்ல்டு நமக்கு 3Dயில் இருக்கும். ஆனால் ஐன்ஸ்டைன் ரிலேட்டிவிட்டி வச்சு பார்க்குறப்ப we live in a space-time continuum. So not up exactly 3D but a space-time continuum. ஏன்னா gravity exists guys. We are evolving. Gravity exists. இப்போ இப்போதைக்கு லாஜிக்கலாக இருக்க ஸ்பேஸ் டைம் கண்டினியூம் எடுத்துக்கிட்டா கூட ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ஆர் இன்டர்வோவன். அஸ் அ ரிசல்ட் எனர்ஜி அண்ட் மாஸால் கிராவிட்டின்னு ஒன்று கிரியேட் ஆகுது. இப்போதைக்கு இவ்வளோதான் புரிதல் நம்மளால் வர முடியுது. டெஃபினட்டாக நம்ம இன்னும் ஜஸ்ட் அன் டிப் ஆஃப் அன் ஐஸ்பர்க் மாதிரி நீங்கள் நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இன்னும் நிறைய நாட்கள் இருக்குது. ஸோ வி வில் டீப் டைவ் வித் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் வித் டீப்சிக். இதை நீங்கள் லேட்டராக இந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கு இதை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லெட் அஸ் நோ இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். இன்னும் வேறு எந்தெந்த டாபிக் பற்றி இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேசலாம். ஐ ஹாவ் பிட்காயின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைனான்சஸில் பிட்காயின் பற்றி டெஃபினட்டாக பேசணும்னு எனக்கு இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. அந்த மாதிரி வேறு என்னென்ன டாபிக் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ தட் அஸ் அன் ஈகராக நம்ம எல்லாருமே இன்ட்ராக்டிவாக வந்து இந்த டீப் சீக்கை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃப்ரம் டுடே. தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே. நான் உங்களையும் அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் உங்களை சந்திக்கிறேன். until then take care, bye bye, see you all, peace.